Yemntu abantu zigayela ku-COVID ndijongile. Mphathi nkqubo inkosi kakhulu Comrade Tolashe, mandibulise umongameli we-African National Congress okwangumongameli welizwe, ndibulise kumongameli we-Women's League uComrade Batha, i-leadership ye-African National Congress elapha, the National Executive Committee members, uconvener walapha e-Eastern Cape we-deployees, uComrade uProfessor Bhengu, uComrade Omkhize, oh sorry, uqolo Omkhize. Okay, ndicinga ngoProfessor Bhengu owaye-Vice Chancellor. uComrade uZizi kodwa i-NEC member, ilungu lepalamente lalapha, i-constituency yakhe lapha. Yeah, ibe ngumngqongo pha uComrade Besani, i-NEC member esebenza ofisini kaPresident, ibe nguMafaku, the minister okwayi-PEC member yalapha eprovince. Zikhona ke i-MEC ziphaa ngemva kangabe zindithumelela i-messages ziba ziyatsha into yoba suphendula ngokwakho Premier man. Le mcimbi sesiyilungiselele kodwa ndaqonda uba ngenxa yexesha mandiphakame nje ndizame ukushwankathela. Inyaniso, President, that Umama Maxeke was an educationist and a community builder and a development activist. Lo bhuti bethetha apha esithi mhlawumbi ukumhonorisha iyaba into eright ngolo hlobo. Mandicele uxolo inkosi zamaRharhabe, mandikhahlele kwinkosi zamaRharhabe, ndibona apha umzukulwana kaJogo Msobomvu. Abefundisi benkonzo kamama uMaxeke, abefundisi ke bonke abakhoyo nefamily yakwa Maxeke bethu ndangixolela. Ndicinga uba ke President sizayilandela loo nto. Unyanisile ikhona apha i-college eyayisakuba i-College of Education not far from here. Ebeyenza lula ke yena beyishunqula nje uba makukhutshwa abantu phaa zonke ezaa College of Education zenziwa ii-offices. But I think it's something that we can easily look at it and work around it. Ndiyayazi ke mongameli uba kukho lula uba lo mcimbi, le micimbi iba ze-national competency. Ubukhe waya ngapha elusikisiki 2 years ago. Abantu baselusikisiki bakhalazela uba makuguqulwe i-college yabo esezi-offices ibuyiselwe ibe yi-college ibe yi-TVET. Si-introduce izinto ezininzi phaa, cannabis, yonke into abantu bafuna utrainwa so that babe kwi-business ngendlela eright. Kusenzima ke nalapho because ezi zikwi-national competence zifuna ulekwa phaa ePitoli, sizikhongozele apho. So ndicinga uba ke nalena izawufuna uba ke sizame ke ukuyilandelela noMinister uBlade Nzimande, sisebenzisane uqinisekisa uba lo mbono uphakanyiswa apha okokuba sibe ne-college, TVET college, enokhe ibizwe ngomama uCharlotte Maxeke. So ingangumzekelo omhle kakhulu kwimeko yokukhuthaza ezemfundo njalo njalo. Umasipala wase-Amathole ulapha. Kudala ndikhangela umeya ke we-district okwangu-chairperson we-ANC wale region, andimboni apha. Kodwa I was told into yoba ukhona imanager efuna i-explain epresident le nto yamanzi. Problem yamanzi luxanduva lukwamasipala we-district. And i-chaos ke ngokuna ebakhoyo phaa yenza amanzi angabikho nanku usomlomo we-district phaa ecako deputy speaker we-legislature. Nakuyamfa kapha mfa ndikinde bakubona uba nguye uDlamini lo onguSpeaker kamasipala we-district. There are also many of them banento abanoyiphendula ngale nto yamanzi ecacileyo. So ndicinga uba ndizawunika bona loo chance uba bayicacise President so that umke une-idea. But ke generally kuba bekutshiwo uba idami likhona apha, i-Katbek Dam. Befamba asinayo le ngxaki yamanzi. Ininzi ke le nto apha e-Eastern Cape President yoba sibe nedami, sibe ne-problem ne-reticulation yamanzi from the dam to our people. Libe lona idami likhona. This is the only province that's got a big, almost about 8 big rivers that flow from the mountain down to the ocean. Ishiya abantu endleleni abangenamanzi. So I think there's a lot to be done.
And again, ngumcimbi ke ka-national law. The minister wamanzi, okay, nomasipala we-district sibambisene kuyafunda okokuba sibe nendlela ebhetere. Ilishwa abantu xa befuna amanzi bawafuna nakupremier, ahlenye ukupremier engani kuzawathathaphi kuba amanzi akekho phantsi kwakhe. Funeka ndiyothetha nominister kawusondele nantsi ingxaki yamanzi. Masipala uba unikiwe imali yamanzi yenza loo nto. So iyafuna ke sibe nendlela yokuba ezi zinto siziqinisa njani. Xa bevale indlela abantu apha befuna amanzi, akuyi mntu kufuneka kuye laa premier ayothi hayi uyawafuna la manzi, nam ndifana nayo ndiyowakha nge-ML ndize na ndiwathele entloko ndizoninika. Kodwa ke ngumcimbi obalulekileyo lokuba amanzi bubomi, funeka siwulandelele ke lo mcimbi wamanzi, sizame uba nendlela yokuwusombulula. I think la program yeMaqoma Foundation besithethile umntana enkosi, sizawuphinde sithethe uba sizawusebenza njani ukuqinisekisa uba ezi flagship programs zenu ziba nendlela ebhetere. Ndiqinisekile naphaa ku-national ministers zikhona, zizawuba nendlela nazo zokuparticipata, sizokwazi ukuyilungisa loo nto. Cacile ke lo mcimbi wamafama e-citrus. President, xa sibuyela phaya eBhisho emsebenzini sizawuhlala phaa kurhulumente sidibanise intloko ngokwezinto ziphakanyiswa kule ntlanganiso ye-African National Congress eyi-governing party, ukulandelela laa mbono wokokuba bangancedwa nabo kule ndawo banikwe le pack house enokwenza lo msebenzi. Sebegqithile president, abasaprodyuseli thina abantu bafuna utya esitratweni, baprodyusela abanye abantu. Ndithi ke president, ingxaki esinayo apha over and above pack house, part of our agri-parks concept esiyithetha ngayo nesiyivuselelayo phaa koDimbaza kukujonga laa meko, because we can't really be excited exportation because we are also exporting jobs. We should be actually producing fruit juice here. Le ndawo ine-fruit eninzi, ine-citrus, ububheka ngapha ine-deciduous nakwezinye indawo, but asinayo ijuice esithiwa siyenza apha. Funeka ijuice siyoyifumana eKapa okanye eRhawutini, kodwa ifruit yenziwa sithi apha, and we are leading the country actually in the export of this the produce. So kodwa ke laa mbono we-pack house wona noko urhulumente weprovince njengoba ebenzile ngapha engqushwa, ndiqinisekile mntu wayenziwe ngelaa xesha ubungumphathiswa. Umethe ebehamba phaa naye kudala nam endixelela ngalaa nto. Kulo unyaka kuzawuzovuna upremier, masiyeke le nto yokukhalaza laa nto akhutshwayo. Yeah, President, there was a revolt on that night. You see that these people are leaking things, and when people heard that MEC Meth is going to be removed to health, there was a kind of revolt. Others were threatening to drive their TLPs and everything and block roads because they didn't want Meth to be removed, because they all fell in love with MEC Meth. And we said, no, we're going to bring another one, more energetic. She will definitely be more than Meth and more than others who were there before. So the issue is the support that is there. So ndizawuzovuna ngokwam ke kulo nyaka. So sinedi xa sizovuna sizawuthetha into evakalayo uba sizawuthini nge-pack house. So ke MEC nawe uba ufuna ukhutshwa khawulezisa ucinga i-pack house izawuthwala, so that sinqande le nto ke yokukhupha lithethwa ngulaa mfama. So we'll talk about all these other issues, including your underdeveloped 500 hectares, as you are saying that you are currently working on 500 hectares that has been developed. So we'll be able to look around that. So the land bank, again, is a national entity we can talk, but what is interesting is that it is led by a very young man who is a chartered accountant, Walape Bofo. He's recently been appointed as a CEO, as a land bank. So he's not a difficult person to reach and share these ideas with. So we will be able to have that, but land bank mostly, ayifuni rally, ayifuni meeting, ifuni wa uze wena uthi ndingumfama ndifuna ukwenza le nale ndincediswa njani, then iland bank isebenzise ke ngokuna izixhobo zayo zokuncedisa kuncediswe abantu. Okubalulekileyo makuvulwe laa mnyango uthetha ngawo phaya eland bank, kutshintshwe indlela yokucinga nendlela yokwenza, so that abantu
bakwazi ukuxhamla kwizinto ezenziwayo kwa-land bank njalo njalo. So we will be able to raise these issues ne-land bank as well and make sure that izinto siyazilandelela. Housing project yaseGugesi sizayiphendula ke leyo ngokukhawuleza. Andiyazi uba akekho nomntu akwahousing olapha. We should be able to get a response kulo mcimbi we-housing kungekudala ukansila surely uzawufumana i-feedback ukansila akwazi unxulumana nabantu kucaciswe uba ibixingile ixingephi. So upremier uzawuhamba yokukhulula la maqhina axingileyo so that that housing project which was promised here ibuyiswe iziswe apha. So thetha no-health as well, sijonge le nto ye-mobile clinic. I-problem ke President General le nto yezi health services because indlela esiyiyo as a province. It's a serious challenge. We've got a huge backlog there. Kwimeko esiphila phantsi kwayo, but ke le intervention ye-mobile clinics helps to mitigate and try to alleviate some of these kind of burdens that are there. So naleyo sayijonga siyiplane no-health kakuhle uba noko bangade beze emveni kwenyanga ezimbini. Noko i-mobile clinic befana uba yinto eyenzeka routinely. So we will be able to make a follow-up on that. Siyamvile ke umhlali lo bethetha apha ethetha nge-crime noba uthetha ngezazibane ezikhulu nokanokuthi uthethe ngezi-street lights. So ndiqinisekile ke sawuthetha no-Eskom okanye umasipala angayiphendula noyiphendula ke leyo the local municipality into okokuba eza lights ezinkulu sodolophu xa kukho i-crime apha zininzi ezo nto ezikwezinye rural communities. We are able to look at that. U-MEC wakwa-community safety umama uTikana Gxothiwe ulapha. I think on the detail ye-crime we'll have to make a follow-up and look at how best. U-provincial commissioner wamapolisa ulapha naye undaweni ngokuphi. Okay, kodwa ukhona kula mapolisa niwabonayo. So ezo zinto zinjalo kwakunye no-district commissioner walapha will definitely make a follow-up and get responses. Sibe nendlela yosebenza nani sakhe ke ngokuna neza structures zabahlali zolwa ne-crime sincedisane norhulumente njalo njalo. Comrade Lamula, when you are out of here on your other cap, surely this is a painful case. This is a painful case, Comrade Tutozama, who was a speaker here. Nami bundothusa ke ngokuba kuthiwa icase ya withdraw. I was never updated on that, but I think you can help us, Comrade Lamula, as a minister in that department, to check what happened to the case. But President, I must indicate that I got a report that crime is becoming a challenge here in the area of Raymond Mhlaba, to a level where we heard things that are funny in the province, which we don't are really accustomed to as a province. Is those a hit list? A couple of people have been killed here, have been gunned down. There's a tendency that seems to be showing its ugly head in this area. So even the Comrade Tozama was a hit issue, how she was assassinated. I would put it like that. It's a painful story, which I think if we can't get into the bottom of that, the problem, the crime, will forever be perennial here, and abantu bazobulawa because kulula ubulala umuntu ogqitywa ungabanjwa. So that's a problem that is really coming up, which has been showing. I know I've been interacting at that level to see how best are we really uprooting this new tendency evelayo. Ndikuvile ke mamnokwandisa bendiba uzawuhamba hamba ude uyofika kulaa nto uzama ukhalaza ngayo. Ndiyayiqonda intlungu yakho, uyayazi uba ayindiphathi kakuhle nam uba ndingethanda uba kaloku ndingangayi ebukhweni bam. So andingelungi ke ngokuba ndibe nenkosi engonwabanga yasebukhweni, kodwa ke imeko yazazi esiphantsi kwazo, as I've been dealing with this matter yakho, and ilishwa le instability le resulta kwizinto as unintended. So uyabona ke ngokuna iba ingxaki ke Zwelajika xa nasezinkosini kubakho uquluka ubhodi, kuba ke iba indawo yethu yosithela ngamakhaka ethu inkosi, indawo yobalekela. So xa kuzawubakho ke laa meko iba njeyana kwindlu yenkosi kube kuguquguquko kubekho yonke loo nto, iba nayo ingxaki ide ifikelele kulaa nto. Kodwa the point we are making yinto yokokuba
nina nizi-regents, uthathwa wena ungunesi, kuthiwe ye kuba ngunesi sisizwe, uzowubambela unyana wakho ona 5 years, ukubambele i-20 years, ulindelele uba makakhule. Akukhulu unyana wakho funeka umnike isitulo sakhe soba inkosi. Umvuzo wenkosi mnyeka, unikwa lo mntu usesihlalweni sobukhosi ngelo xesha. Then what happens to you? Wena ngokushiye ixesha lakho, i-profession yakho, you would have accumulated the pensions. So how do we deal with that situation? So I think it's something that we must think deeper about it. Not as communities, sithathe la responsibility, and also how government arranges that, because ezinye izinto zizawuba difficult to make them as easy as like that. Kuzawuba nzima nothi andinambambela unyanam makunikwe indlu yasekunene okanye makunikwe iqadi lendlu enkulu. Uke wanika iqadi lendlu enkulu uyawuthi sofuna ubuya libe sithi hayi seyindim ngaphambili, sendiredi kakhulu. So awufuni kunikezela ngobukhosi ngolo hlobo. So siyi-understande ke chawe phantsi kwezo meko ezinjalo. Le ndoda ibithetha ukuthi i-eco listing kodwa ithethe into ezi-serious. Le yokugqibela le ithetha nge-sporting, the recreational facility. Nangu MEC kwaphaka makhade bakubona, nangu MEC wakwasport. Ungamona njengaka emdala. She is an MEC at Arts, Sports and Culture. So akufunwa nto ezininzi apha, kufunwa nje igrade izolevelisha iground yakugqiba ingcakathixo izikhulele, kubekho nje umntu onomane eyijonga nje kwenzela uba xa kudlalwa nokungakhabi izicithi. So noko izinto ezinjalo oomasipala ke banikwa laa mali ndithi yokujonga ukuncedisa ezaa nkonzo zokwenza i-recreational facilities etc. Noko andinawuxakwa yiloo nto andinawuxakwa yiloo nto. Recently, President, we were here to hand over a beautiful library that was built by us, named after Reverend Stoffile. This is where Reverend Stoffile comes from, this area of Raymond Mhlaba. This is also where Raymond Mhlaba himself was born. So we're here also to hand over state-of-the-art municipality offices built by the municipality out of their own money without a loan. So ibiyinto ke ngoku sporting field. Xa ninokwazi ukwenza loo nto umeya walapha liJohn Lomkhondo wesizwe. So ubosebenza nala maceba asehlathini. So andicela uwomba ifolo but ndingenakwazi nizomba uyowombana ngokwakho. But I think the point he was making was very good, that we should be able to look at that. Even from the very first speaker, I think all the contribution President here were really giving us some package to go back and think and strategize and respond to the issues. Minister Nangia, where ICT, the champion for the Industrial Revolution, what commander. Ukona up, so uzivile la mibono ndokokuba noko into youth development center and kind of facilities that young people can easily access. Yonke into nases university kwenziwa online. Everything is almost online. So you need such kind of facilities so that you don't pay 80 rands to go to town. Because in areas like this, you only get this kind of services when you go to town. Even something that you can easily do on your phone if you have got Wi-Fi or if you've got a facility like that one. So having young people who are so developmental in thinking, I think it's more inspiring, young men. So that so that we think uphinde ube ngumfama one-interest kwi-agriculture, an ICT specialist esine-interest kwi-agriculture, because the agriculture itself is actually being revolutionized, is going to be much more easier through the fourth industrial revolution. So we've got to be integrated in our thinking and in our approach. So, President, I thought I can just look at that. I would wanted to call the I don't think la nto begqibela ke beyithetha yoba umasipala kenzanga nix ebenyanisile lamfo bethetha lokugqibela ebethe President umasipala has done nothing since
So this is a hall which surely would have been done by the municipality. So you don't want to go far, and so into naseyiqhelekile le nto ebantwini yokuthi xa kuthethwa ngorhulumente eseyenzekile lityalo. So at least we want to encourage people. Ebetshila utata abantu wasemdala yena akasafuna uthetha nto zabuxoki. Kuthiwa uke waxoka sisono eso. So sicinga uba bezama uthetha enye into ngokuthi umasipala ikhona into ayifuna uyithetha ngomasipala afuna uncedwa ngayo. Kodwa ke to say umasipala has done nothing, we are inside the hall, beautiful hall, well looked after leli kamasipala. There would be many other projects that umasipala is involved in here. I might not know, councillor can say it better than me on those kind of issues. So bendizawuthi ke lo mntu wakwamasipala unento yokwenza namanzi akakacacisi uba ingxaki kakuhle amanzi and ke ngokusenza ntoni, because if kune problem yamanzi, President, there are solutions, even if they are short term or short to medium. So umasipala will always be able to explain that kind of a detail. So and ndizayiyeka apho ndongena ke ubiza ii-ministers apha zizokhomita ngokwazi uba zivile kuzawuthwana. We will follow up with ministers as the office of the premier to coordinate all of them. Uba hayi uzivele ngendlebe zakho, upremier yena ngomso uzawubhala ileta as a premier, having heard this discussion apha dialogue yabantu, ndiyithumele kwii-ministers uba ubuvile na ubupha nongekhoyo uminister apha. Andizulindela upresident uba ade ambhalele ngokwakhe, ndizawubhala ileta president ngokwam. I'm not taking over from you, kodwa sawudibana phambili. So izadlamini uphendule le nto yamanzi, wogqiba washiye khona amanzi akhe. Enkosi Diya, mandingene kulo mbuliso obusowenziwe ukonga ixesha. Njengoko seyitshilo upremier, ndingunceba igama ifane nguNdikinda, uSpeaker wapha eMathole. Ndiphendula lo mcimbi wamanzi, kodwa kubalulekile into ethi xa ndiwuphendula ndiqale kule nto ibangele ingxaki, ukwenzela into okokubana xa sisonke sibe nako ukuncedisana ukusombulula le nto ingxaki. Ingxaki esinayo yesupply samanzi kule ndawo sibangelwe phaa ekuqaleni yile nto kuthiwa zii-illegal connections ezininzi in the area. Ezi illegal connections zabangela into yokokubana unikezelo lwamanzi kule ndawo lungahambi ngendlela eyayicwangcise ngayo ngethuba ekwakufakelwa amanzi apha. Xa kusenziwa amanzi ezawusuplya in a form of i-communal standpipes, akufani naxa kusenziwa amanzi azawukonekthwa umzi nomzi. Ngunobangela wokuqala lowo. Owesibini, kuye kwacaca ke into ethi oku kusetyenziswa kwamanzi ngokugqithisileyo kuchaphazela le ndawo isource yamanzi eza apha kule ndawo, which is i-water treatment works yaseBhofolo. Umasipala uthe akuyibona loo nto waqalisa inkqubo yoku-upgrade la water treatment works yaseBhofolo so that i-supply sizokhula samanzi kule ndawo. Kodwa kubekho ingxaki kunocontractor ebesenza la msebenzi sele sesayithini, yanyanzelisa loo nto into ethi iterminate icontract yakhe kuba akaphefumi unocontractor ebepha. Umasipala ngoku ubhizi wenza into yokokubana kuze omnye unocontractor. Kuyathenjiswa ke into ethi ayupheli 3 weeks engekho omnye unocontractor to upgrade la manzi aseBhofolo la le ndawo ixhomekeke kuyo. Diphendile ke ngoku le ndawo yokugqibela premier. Ngoku kuneelori ezidedicathiweyo okokubana zithuthe amanzi
to le reservoir isupplya le area. Ndiqinisekile nangoku nangawuphina umzuzu angavulwa amanzi njengoko besithi utata into ethi bakhe bawabona. Masixolise ke ngeli thuba amanzi ebekhe akafika apha kule ndawo, kodwa sizawumane sigcwalisa la reservoir ukuze yawugcwala le reservoir akhululwe amanzi ezebantwini. Kodwa nayo ine-challenge kuba eyona nto abayenzayo aba benze i-house connections bathi awuvulwa phaa kwi-reservoir bawatsale bagcwalisa amatanki abo. Funeka sizithethe inyani, bawatsale bagcwalisa amatanki abo ukwenzela into okokubana ezi systems bazenze illegally zikwazi usebenza. Sinalo challenge. Enkosi. Masibulele kakhulu kule nkqubo siqukumbelayo yokuba abantu ngokuthunywa kwabo bazowuthetha apha izinto ezibadlayo, bancome, bagxeke, babuye banike amacebiso anakwenziwa. Besenza loo nto apha namhlanje. Siyabulela kakhulu, beyinkqubo entle kakhulu. Wabuya uNkulu Baphathiswa wazowutsho ukuba kuza ukwenzeka ntoni ubheka phambili. Ndiyakholwa sikuloo ndawo ngoku. Uba siyavumelana uba sikuloo ndawo, sizawubiza ke ngoku umongameli aze uthetha nathi. Kodwa siyaqaphela zinkokheli ezikhoyo apha ngaphakathi, kukho amaqabane nabantu abaphethe ingqwembe apha ngaphandle. Bathi banezikhalazo nabo. Siyafuna ke ukuyazisa into yobana akukhange kubekho nanye into yokuba kubekho abafuna ukungamanyelwa. Yiyo le nto kubizwe i-stakeholders ukwenzela uba ababini nabathathu bathethe egameni yalo mbutho. Nokuba sikwi-under COVID asikwazi ukungenisa abantu nangaphezu basezile, nangoku sesikekelela ungabikho mthethweni. Siyaxolisa kwabantu bangaphandle, akukho sizathu soba bangafuni umanyelwa. Sinethemba lokuba upremier khona apha ne-executive yonke kuzazawumanyelwa nakubo, ngoba kukho sizathu sobana zingamanyelwa iingxaki zabo. Kodwa lo msebenzi wanamhlanje uqulunqwe ngolu hlobo. Asilwanga nabo, asilwanga namntu. Sizovuyisana nomama owazilahlelayo yena, wazinika umzabalazo wabantu baseMzantsi Afrika. Sivuyisana naye, kodwa sikhangela kuthi uba sihambe sayomaphi na ke nombutho wethu i-African National Congress ekwenzeni ubomi bethu bube ngcono. Singaloo nto namhlanje. Uba siyavana ke bantakwethu, mandinibulele, ndibize ke ngoku umntu obalulekileyo ebomini bethu, siyi-ANC, singabantu baseMzantsi Afrika, singomama ngakumbi comrade president ye-Women's League, singotata comrade Mabuyane nabantu abatsha. Sithi masibize ke ngoku umongameli we-ANC, umongameli weli lizwe, igama lakhe nguCyril Ramaphosa. Usibambu asiye